34, which is a surrogate for revenue. And besides all the earnings calls that you're hearing coming out, that's all about Q1. Q1 ended on March 31st. The numbers you see here are for April. It's the first look at what April looked like, and it does not look good. Timothy, does the April PMI suggest expansion or contraction in the manufacturing sector? How might this influence monetary policy decisions? You know, I guess, like I said, we're headed in the wrong direction, and I don't see anything changing it in the near term. So I think we're not going to have clarity. A lot of what's driving this is confusion. You know, business people don't like confusion. They want some level of certainty in order to invest and make commitments. And that's not going to happen until they have some certainty. It really looks to me like we're not going to have certainty until sometime in Q3, maybe even Q4 of this year. So my caution to everybody is be prepared for this slowdown for the next 3 or 4 months. Now, if that keeps the administration on the path of tariffs, then so be it. But to try to change the global way of doing business in the space of 3 months without a huge disruption is not realistic. But I don't see any change in the U.S. administration's policies here for the next 3 or 4 months. So we're stuck with this for 3 or 4 months. I think you're going to see new orders continue to decline at similar rates, 45, 46. You're going to see production levels continue to decline, possibly at similar rates of 44 or 45. And you'll see employment go down with it. I don't see any way out of this for the next 3 months. I don't know what would change this besides the administration declaring that they're not going to pursue tariffs outside of China. Everything else is off. I don't see them doing that. Not in one fell swoop, but hopefully we share this information with them. Obviously, they look at this information. This is a warning sign that we're headed in the wrong direction. Manufacturing is usually 6 to 9 months ahead of the general economy if nothing else changes. So if the administration stays in the same place, 6 to 9 months from now, you're going to see declining output for sure. And it's not going to be driven because of an increase in U.S. imports. It's going to be driven because of a real decline in U.S. output. And I think we're headed in that direction unless the administration does something about this. And I don't think the Federal Reserve can solve this because anything they do has a time lag to it. And whatever they do is going to be counter to one of their 2 prime objectives. They cut rates to spur demand, it's going to drive inflation up. If they increase rates to cut inflation, which could be coming because of the tariff issues, then they're going to kill demand. So they're in a really bad position here. The ball is really in the administration's court to make sense out of the tariff policy, communicate it effectively around the world, and execute it as quickly as possible. Because this unknowns that the administration seems to think is a good negotiating strategy is not good for the real economy. Montefiore, ESM Manufacturing Business Arabic Committee Chair, thank you for joining us. Good afternoon. Okay, thanks very much. Thanks for having me. Pues vamos a contarles una noticia de última hora. Seguimos muy pendientes de Donald Trump, de esa participación en el día de la oración. Va a pronunciar un discurso y hay mucha expectación sobre el futuro de Mike Waltz, porque o bien le podría destituir el propio Trump o bien podría él hacerse a un lado después del Signalgate, después de haberle mostrado su apoyo en público. Ahora parece que Mike Waltz se va a ir, va a dejar su cargo, también lo hará su número 2. Pendientes de ese asunto, tenemos más noticias de última hora. Protagonismo para Nvidia. Vimos ayer al CEO de la compañía mostrar su total apoyo al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, y a sus políticas con el sector tecnológico. Decía ayer en San Juan que por fin había unas políticas progresistas de apoyo al sector tecnológico. Bueno, pues hoy Estados Unidos, su presidente Donald Trump, responde a ese espaldarazo de la principal compañía tecnológica de Estados Unidos para, parece que, hacerle el camino un poquito más fácil, porque Estados Unidos tiene sobre la mesa la posibilidad de flexibilizar las restricciones a los chips de Nvidia en Emiratos Árabes Unidos, mientras Trump plantea una visita a este territorio. Personas cercanas con la negociación confirman las deliberaciones de Estados Unidos sobre las restricciones a los chips. Recordemos que esas restricciones a los chips de Nvidia, que también afectan no solamente a Arabia Saudí, sino al propio China,
pues han puesto entre las cuerdas a Nvidia, que ha sufrido mucho en bolsa ante el miedo a que las limitaciones de exportaciones perjudiquen a su cartera de beneficios. Nvidia, que está hoy actuando en el mercado con muchísima solidez en la jornada, experimentando avances superiores al 5%, 5,01, 114 dólares con 38. Celebra en bolsa Nvidia la posibilidad de poder vender sus chips a Arabia Saudí. Imágenes del presidente de Estados Unidos. Él todavía no está a la espera de la comparecencia y del discurso de Donald Trump en el Día Nacional de la Oración. Recibes un mensaje alarmante de tu inquilino en el que te informa que no puede pagar el alquiler. No te preocupes, SEAC está aquí para ayudarte. Nuestro equipo te asegura que recibirás tu renta a tiempo. Con SEAC, tu renta está protegida. Recibes el ingreso en tu cuenta como siempre. Disfruta de la tranquilidad sabiendo que SEAC maneja el imprevisto por ti. Alquila tranquilo. SEAC responde. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Hablemos de ETFs con X-Trackers. 9:44 de la mañana está con nosotros Antonio Rollo Villanova, especialista en gestión pasiva de DWS X-Trackers. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Antonio. Bueno, habéis actualizado previsiones para los próximos 12 meses. Bueno, yo lo tengo aquí delante y me está poniendo los pelos de punta ya. No por lo que se vea, sino por el trasfondo, ¿no?, de lo que hay de una economía que está en profundo cambio. ¿Pero cómo lo veis? Bueno, sí, hoy se cumplen 100 días desde que llegó Trump. Es cierto que llevamos... ¿Qué? 100 días, sí, no ha parado el tío. Pero bueno, llevamos 6 días de mercados de recuperación. Yo creo que los mensajes últimamente son un poquito más tranquilos, ¿no? Pero bueno, ha conseguido algo que hace pocos meses era inimaginable, ¿no? Es decir, que todos los inversores casi tuvieran la obligación de estar invertidos en Estados Unidos, a todo lo contrario, ¿no? Estar buscando alternativas compulsivamente, ¿no? Porque un cambio de regulación o de modelo comercial o productivo pues genera mucha incertidumbre, ¿no? Y esto claramente va a dañar a la economía americana. Entonces, los inversores que necesitan tener cierta visibilidad sobre cómo les va a afectar el cambio regulatorio, bueno, pues están con las inversiones en pausa o dilatando la decisión hasta ver, ¿no? Veremos el dato que sale hoy. Pero esto inevitablemente está dañando a lo que es la economía americana y al sentimiento de mercado. De hecho, hemos visto muchos flujos en la parte de usage de pasiva en lo que es en Europa, saliendo de Estados Unidos para entrar en Europa, ¿no? ¿Cuáles son las previsiones un poco de Producto Interior Bruto, inflación y tipos de interés para los próximos 12 meses? Bueno, pues para la economía americana, que esperábamos un 2% a principios de año, va a pasar a un 1,2%, y para 2026 del 2,2 al 1,1, que es una bajada del 50%. En Europa algo baja un poquito, hemos pasado del 1% al 0,8%, tampoco es un cambio, bueno, afecta un poco todo el tema de tarifas. En inflación sí que se dispersan, sí que hay direcciones diferentes. En Estados Unidos vemos un repunte de 6 décimas, de 2,6 a 3,2, y creemos que todo el tema de tarifas pues evidentemente va a traer más inflación. Y en cambio en Europa la fortaleza del euro, del yen, bueno, pues va a hacer que baje la inflación 2 décimas, del 2,3 al 2,1. Y esto evidentemente afecta a lo que van a hacer los bancos centrales. Entonces, por parte de la FED esperamos 3 bajadas en torno al 3,5 y 3,75. Veremos un poco qué dato sale hoy, ¿no?, como hemos dicho. Y por parte de la Unión Europea al 1,75, o sea, 2 bajadas de tipos extra, con lo cual... Europa en la parte baja de lo que tenía previsto, ¿no? El 2,25, 1,75 que dijo. En la parte baja, ahí es donde nos vamos a mover, yo creo. Pero no superarlo, ¿no? No creemos que vaya a bajar más. Veremos, a no ser que el entorno macroeconómico empeore radicalmente, no debería bajar más de esto, ¿no? ¿Y nuevos niveles también para los índices en este entorno, claro?
Sí, al final hemos bajado las previsiones de earnings per share, de PS y de múltiplos para todos los índices. El más afectado, evidentemente, es el americano. Esperábamos 6.500 de S&P 500 a finales de año, lo hemos bajado a 5.800, que es una bajada del 10%. Es cierto que cambiamos en febrero un poco, pero bueno, sobre los niveles actuales es un potencial de en torno al 5%, estamos en 5.500 más o menos. Los cambios más relevantes, evidentemente, preferimos Europa que Estados Unidos. Y el DACTO hemos puesto en 24, con lo cual es una revalorización del 5%. Y para el Stock 600 a lo mejor en 570. Y en Japón y mercados emergentes también, una revalorización sobre los niveles actuales del 5%. Con lo cual preferimos Europa que Estados Unidos, por todo lo que hemos hablado. Y bueno, pues un poquito más de sobrepeso en Europa frente a Estados Unidos en las carteras modelo, podemos decir, ¿no? ¿Y en renta fija? En renta fija hemos también bajado las previsiones de valoración, aunque están muy en los niveles que están actualmente. Esperamos un 2,50 para el Bund, un 4,30 para el bono del Tesoro americano a 10 años. Es cierto que bueno, pues tenemos dos fuerzas, ¿no? La menor tenencia por parte de los inversores europeos a tener activos americanos, probabilidades de recesión pocas, pero las hay, frente a un modelo europeo que está invirtiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues dejamos los niveles un poco por el estilo en el que están cotizando actualmente. En cambio, en la parte de crédito, es decir, bonos de compañías, esperamos una reducción de spreads, o de nivel de riesgo para alta calidad crediticia europea, el investment grade que llamamos, y en cambio para high yield y en ambos, o sea, para americano y el europeo y para el investment grade americano, subidas de spread, con lo cual algo de renta, un poquito más de riesgo, pero sí que esperamos en torno al 4 en rentabilidades brutas para finales de año en la parte de renta fija, que es la buena noticia de, oye, te puede compensar un poco toda la volatilidad que está habiendo en los mercados, ¿no? Tenemos la duda de si nos llevamos a la paridad. Lejos de la paridad empezamos a ver niveles que no se veían desde hace décadas. 1,14, en el entorno de 1,14 esta mañana. Hay una parte del inversor que dice, ¿me tengo que poner a cubrir divisa? ¿Riesgo divisa? Bueno, es una de las grandes preguntas que estamos teniendo por parte de los inversores, si cubrimos o no la cubrimos, ¿no? Es cierto que desde 2008 que tocamos el 1,50, aunque ha habido volatilidad en rangos entre 1,30 y 1,50 hasta el 2014, es cierto que los máximos siempre han sido decrecientes, ¿no? Y desde el 2022 se ha movido en un rango lateral 1,03, 1,10, ¿no? Con lo cual el inversor europeo que haya tenido exposición sin cubrir, al fin y al cabo se ha visto beneficiar de una doble revalorización, ¿no? Es decir, tanto de la divisa como parte del mercado americano, siempre que no haya hecho market timing, y con lo cual no deja de ser un ejemplo claro de si mueves mucho la cartera te puedes equivocar, ¿no? ¿Qué ha pasado este año? Bueno, pues que empezamos en 1,04 y se ha ido a 1,14, como decías, con lo cual, si la bolsa americana te ha caído un 6, como inversor europeo has perdido un 16%. Con lo cual, el daño ya está hecho. Entonces, la pregunta que todo el mundo se hace es, oye, ¿es el momento de cubrir la cartera? ¿No? ¿Sí? ¿Qué es lo que ha cambiado, no? Entonces, hay dos conclusiones claras. Uno, el menor apetito por activos americanos contra un déficit fiscal o gemelo por parte americana, y luego también que tienes a la Alemania, que desde la reunificación es el mayor gasto que van a tener, ¿no? Con lo cual, esto provoca que los inversores no quieran tener activos americanos, financiar un déficit gemelo y frente a la alternativa europea. Entonces, sí que creemos que te puedes encontrar un dólar más debilitado hasta finales de década. Nosotros en deudores esperamos 1,18 a finales de año, pero nuestros compañeros de aquí al lado de Deutsche Bank, pues sí que esperando que a lo mejor a finales de la década esté a niveles de 1,30, con lo cual cubrir la divisa... A finales de década. Sí, porque quedan 5 años, tampoco es... con lo cual al final es cubrirlo, aunque te cuesta un 2% más o menos, puede ser una alternativa interesante si quieres seguir teniendo exposición a Estados Unidos, por lo menos intentar paliar o reducir un poco el riesgo, pero tiene su coste, ¿no? Por último, ¿en qué ideas estáis más positivos ahora mismo? Bueno, yo creo que lo que hemos aprendido desde que ha llegado Trump con toda la volatilidad que ha creado, aunque no creemos que, como he dicho antes, que vaya a generar más shocks de mercado como el día de la liberación, ¿no? Yo creo que el anuncio de ayer de bajar un poco las visibilidades a automóviles, de oye, los próximos 2 años para que puedan acoplar a su modelo productivo, que esto no cambias una fábrica de un día para otro, ¿no?
o todos los componentes que Bueno, recibes. y los componentes que iban, y decía al final del coche, oye, si esto más fuera que dentro. Total, sí. Al fin y al cabo son todos los costes que tenías, ¿no? Por decirlo, porque no todo el mundo viene, todos los componentes vienen de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que es dos conclusiones claras. Una, hay que diversificar, con lo cual cuanto más diversificada tienes la cartera, va a un inversor europeo, pues es muy importante porque te quita exposición. Y tienes que tener otras ideas que te puedan aportar. Yo creo que el oro para un inversor europeo es muy importante cuanto sube la masa monetaria. Se ha demostrado que es un activo refugio y que no solo ayuda cuando en momentos de inflación sube la inflación, sino que también aporta valor. De hecho, los bancos centrales de países emergentes no paran de comprar, con lo cual vemos la onza mucho más alta donde está ahora, niveles de 3.800 por lo menos, con lo cual puede ser un buen activo. Y luego diversificar en aquellos tipos de negocio, tipo infraestructuras, que no tienen tanta exposición a tarifas. Al fin y al cabo, en la gran mayoría son las energéticas o las eléctricas, pues tienen su consumo en el país en el que están, con lo cual son flujos de caja más estables. Y también lo que llamamos un poco, a lo mejor, una idea de lo que llamamos empresas cotizadas de private equity, es decir, que se dedican al mercado no cotizado. Y, por tanto, tú puedes comprar compañías cotizadas que se dedican al mercado no cotizado y que, bueno, pues puedes intentar diversificar un poco en ese tipo de ideas que yo creo que te pueden ayudar a paliar un poco toda la volatilidad que podemos sufrir, o que yo creo que ya hemos visto suficiente, pero bueno, porque está el VIX en torno al 25, pero ayudan a diversificar y a incrementar el potencial de la cartera. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía, Antonio Rollo Villanova, especialista en gestión pasiva de EE.UU X Trackers. Buen día y buen negocio. Muchísimas gracias. Hablemos de ETFs con X Trackers. Vamos a analizar lo que está pasando en el mercado, lo que está pasando en la economía con Javier Domínguez, Auriga Bonos. Javier, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, Alma, buenas tardes, ¿qué tal? Pues Javier, te quiero preguntar por esos dos grandes frentes abiertos que tiene ahora mismo Donald Trump. Uno es el acuerdo de minerales con Ucrania, que por un lado quiere utilizar Donald Trump para recuperar parte del terreno perdido, y por otra parte ese intento de presionar a China para que haya acuerdo arancelario. Son sus dos grandes objetivos, mientras que en política interior parece que va a tener que esperar un poco a que todo se aclare en la política exterior su objetivo de bajar los impuestos. Sí, bueno, el señor Trump con el movimiento con Ucrania lo que ha conseguido es, o lo que pretende, es de alguna forma atemperar el mal trago que hizo pasar al señor Zelensky en la Casa Blanca. Porque en definitiva tampoco no conozco los detalles, no se conocen los detalles, no se habla de paz, no se habla de protección con Ucrania, sino que sencillamente se ha llegado aparentemente a un acuerdo de no vamos a seguir peleados, y yo de alguna forma Zelensky le perdona a Trump por haber sido tan rudo en su reunión en la Casa Blanca, y Trump lo que está viendo es que efectivamente Putin no parece que se esté moviendo al ritmo que le gustaría que hubiera ocurrido, y que por tanto tenía que dar un paso respecto a Ucrania y tener que decantarse o hacer algún movimiento. Yo creo que la lectura que estaba haciendo Miller, el asesor de la Casa Blanca, bueno, ha hecho un panegírico sobre la política global, que es la que le llevó al señor Trump a la Casa Blanca, al despacho Oval, pero que en definitiva quedan muchas cosas. Desde luego, el Washington Post ha hecho un seguimiento, y bueno, toda la prensa americana está haciendo un seguimiento de los primeros 100 días, y el resultado no es francamente interesante para el señor Trump. No solo eso, sino que solo ha conseguido ahora mismo tiene un 39% de apoyo de los ciudadanos americanos, que es en sus primeros 100 días es los peores 100 días de ningún presidente en los tiempos que se están marcando. Ese 39% es muy, muy bajo. Y en preguntas concretas que se le hace a los ciudadanos, pues en definitiva el peor de todos de cómo ha manejado determinados asuntos, el peor de todos es el mercado de capitales, que dicen solo recibe un 31% Javier, de apoyo. Sí. Un segundo que cuento el PMI manufacturero de Estados Unidos y sigues, perdona que te interrumpa. PMI manufacturero
que se sitúa un poquito por debajo de lo esperado, pero por encima de 50, se sitúa en 50,2. El pronóstico, las expectativas era de que se situara en 50,5, dato anterior, pues fue un poquito por encima, 50,7. Así que cae 5 décimas respecto al dato anterior, cae 3 décimas respecto a las previsiones. PMI manufacturero, 50,2. Javier, de nuevo voy contigo, perdóname la interrupción. Sí, en definitiva, los datos o cómo lo han recibido los americanos estos 100 primeros días son muy malos. De hecho, bueno, ya entrando en detalles, ya digo que solo el 31% considera que ha manejado bien los asuntos de Wall Street y hay que decir que en ese sentido lleva un menos 8,6 el Standard & Poor's en estos 100 primeros días y hay que pensar que, bueno, excepto la subida que está teniendo ahí el mercado, que solo Biden en sus 100 primeros días subió un 8,5, es decir, tienen completamente la oposición. Es Trump menos 8,6 el Standard & Poor's y Biden en el año 2021 más 8,5. De manera que ese es el performance que está teniendo los mercados. Simultáneamente, ¿qué tenemos? Pues ayer el GDP salió francamente mal, menos 0,3. El PMI manufacturero, bueno, ahí va. Y desde luego el dato más importante que hay para esta semana, que es el dato del empleo para el viernes, desde luego las solicitudes de desempleo y las nuevas peticiones de subsidio por desempleo han salido por encima, hoy han salido a las 2:30 de la tarde hora nuestra, han salido ligeramente por encima de lo esperado y suficientemente por encima del anterior dato. De manera que todo indica que a pesar de que no son por ejemplo, en el caso de nuevas peticiones de subsidio, la anterior ocasión fueron 223.000 y hoy son 241.000. No es mucha diferencia, pero efectivamente no se ve que haya bajado las expectativas de peticiones de subsidio. Quiere decir que probablemente nos encontraremos con un mal dato este viernes o no un buen dato de empleo y que eso hará forzar a la Fed a tomar decisiones que también se unen con el GDP negativo y con la situación de que el PCE, que es el dato de la inflación que mira la Fed, ayer salió relativamente interesante, salió bastante bueno, 2,3. Por tanto, lo normal será que la Fed baje los tipos de interés. Pues pendientes de la Reserva Federal, eso será la semana que viene, 7 de mayo. Javier Domínguez, Abriga Bonos, un placer y buen día del trabajo. Muchas gracias, igualmente, Alma, un abrazo muy fuerte. Saludamos ya a nuestro entrevistado, a nuestro primer entrevistado del día, Gustavo de Aristegui, diplomático español. Gustavo, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues Gustavo, tengo que preguntarte por ese acuerdo de minerales que se ha alcanzado anoche a última hora entre Estados Unidos y Ucrania. Hubo mucha información, mucho ruido. Se decía que al final Estados Unidos imponía más condiciones a Ucrania, que Ucrania tenía que seguir estudiándolo. Bueno, al final se firmó el acuerdo. ¿Qué supone esa firma del acuerdo y qué te parece quién gana y quién pierde, según lo que conocemos hasta este momento? Bueno, la primera cuestión que hay que abordar al respecto del acuerdo de minerales firmado entre Estados Unidos y Ucrania es que había un problema político interno de gran calado. El Parlamento ucraniano no estaba de acuerdo con el planteamiento de los Estados Unidos y le había hecho una advertencia muy seria al presidente Zelensky que él no tenía ni la soberanía ni la autorización para poder negociar con una potencia extranjera la cesión de la riqueza del subsuelo de su país, que eso correspondía al Parlamento. Después de muy complicadas negociaciones internas, que no han trascendido en Occidente, pero que sin embargo han sido la clave de este acuerdo, por fin consiguió convencer el presidente Zelensky al Parlamento de que era la única manera de conseguir algún tipo de garantía de seguridad para mantener el alto el fuego. Obviamente, esto tiene dos filos muy distintos. Hay que tener en cuenta que una parte de sus minerales están en el subsuelo del terreno controlado, del territorio controlado por los rusos. Y otra parte, minoritaria, todo se ha dicho, aunque todavía no está explorada en su totalidad, es la que está bajo control y soberanía de los ucranianos. En consecuencia, los ucranianos han cedido en esta cuestión porque están convencidos que, primero, les va a dar garantía de evitar las agresiones rusas en el futuro, porque va a haber en el terreno compañías americanas y, en consecuencia, consideran que eso es una garantía de seguridad suficiente. Y segundo, y quizá más importante, es que les da esperanzas de recuperar en algún momento
la totalidad o parte del territorio ilegalmente anexionado por parte de los rusos. En consecuencia, ¿quién es ganador de esto? Yo creo que primero la paz, segundo, no es un mal acuerdo para los ucranianos, porque obviamente no se les va a entregar a los americanos, a los estadounidenses gratis el mineral que puedan extraer. Y en todo caso, esto va a forzar la mano a los rusos, que van a tener necesariamente que hacer gestos que hasta ahora no han hecho en las primeras dos fases de las tres que se habían negociado desde el principio del alto el fuego y que jamás han culminado. Quería preguntarte por la reacción de Rusia al acuerdo. Tenemos poca información. Por un lado tenemos palabras del expresidente ruso Dmitry Medvedev diciendo que por fin Trump ha doblegado a Ucrania, y por otro lado tenemos desde la agencia de noticias rusa TASS diciendo que el acuerdo de minerales no garantiza la seguridad de Ucrania, que es lo que Ucrania había pedido. ¿Tenemos ahora a Ucrania un poco enfadada y a Rusia siendo el socio preferente de Estados Unidos, o solo es un espejismo? No, no es un espejismo. En todo caso, yo sí creo que hay un cambio de actitud por parte de Trump hacia Rusia, de una actitud más bien positiva o más bien laxa hacia el presidente Putin. Hay una mayor firmeza y un lenguaje muchísimo más duro. Las últimas 48 horas así lo demuestran de una manera muy clara. ¿Alguna aclaración? Las declaraciones de Medvedev son siempre las del exagerado, es decir, es un poco el perro de presa del Kremlin, el que lanzan para decir las barbaridades más gordas, a ver cómo reacciona el mundo. Obviamente también es un poco de venta interna. Necesitan imperativamente convencer a su opinión pública que lo que está ocurriendo, que las negociaciones que están en curso y que los rusos van a tener que acabar aceptando tarde o temprano, son buenas para ellos y en consecuencia malas para los ucranianos. A mí me parece que hay más un juego de propaganda que una realidad. Y en todo caso vamos a ver qué ocurre. Me preocupa especialmente que ellos estén intentando demostrar que esto no garantiza la seguridad de los ucranianos, porque en el fondo es una amenaza velada. Ahora, si hay empresas estadounidenses en el terreno y esas amenazas acaban confirmándose, va a tener algún problema muy serio Rusia con Estados Unidos. Y eso me parece que saben muy bien que ni pueden aceptarlo, ni pueden consentirlo, ni pueden permitírselo. Quiero preguntarte también por el papel de la Unión Europea, que está intentando rascar. Ayer veíamos que la Unión Europea, a través de Kaja Kallas, de la alta representante de política exterior, decía que estaba buscando, que estaban detrás de un plan B en el caso de que Estados Unidos se retirara del acuerdo. Lo cierto es que no ha sido necesario el plan B de la Unión Europea, porque Donald Trump finalmente un poco se ha salido con la suya. ¿Vuelve a colocar esto a Europa otra vez de lado frente a las negociaciones? Es una buena reflexión. En todo caso, a mí me gustaría decir que Europa tiene que cambiar un poquito la imagen que da cuando hace declaraciones en torno al proceso de paz o al proceso de negociaciones tendentes a conseguir un cese de hostilidades. Europa es parte esencial de este proceso porque es la parte que es el vecino de Rusia. Muchos de sus países son vecinos y tienen frontera terrestre con Rusia. Dos de sus estados miembros que en el pasado eran puramente neutrales, han acabado ingresando en la OTAN porque se sienten seriamente amenazados por su vecino ruso y por lo tanto somos una parte indisociable de este proceso. Pero lo que no podemos dar tampoco es una imagen de pedigüeños o de mendicidad. Esta mendacidad negociadora erosiona gravemente la imagen de la Unión Europea, erosiona gravemente nuestra política exterior, nuestra cohesión interna, y recordemos que también tenemos un problema muy serio en el seno de los 27. No todos piensan lo mismo en torno a las cuestiones de seguridad, ni todos tienen la misma opinión sobre Rusia. Recordemos que en el seno de los 27, después del ingreso en la OTAN de Finlandia y de Suecia, quedan todavía dos países neutrales, Irlanda y Austria. Y además, dentro de nuestro ámbito de la Unión Europea, hay dos gobiernos, no dos países, hay que aclararlo muy clara, de manera muy cristalina, que tienen unas posiciones más laxas, vamos a decirlo así, con respecto a Rusia. Es el caso del gobierno de Eslovaquia o el gobierno del primer ministro Orbán.
Decir de esto una cosa también que es histórica y que no se está poniendo en la ecuación en ninguno de los análisis que leo en Occidente. En las revueltas que se produjeron en Hungría y en Checoslovaquia, entonces unida, las tropas soviéticas que ahogaron las rebeliones por la libertad de los años 50 en uno y otro país eran principal y fundamentalmente ucranianas, y esa herida sigue abierta. Te quiero preguntar también en un contexto como el actual, ya no solamente por esa guerra entre Rusia y Ucrania, sino por el otro gran frente abierto de Estados Unidos, esas negociaciones arancelarias. Estábamos viendo palabras del asesor de Trump, Kevin Hassett, hace unos minutos diciendo que hoy mismo habrá acuerdos arancelarios firmados. ¿Vuelve a presionar a China? ¿China se está dejando presionar o le da un poco igual el ritmo que lleve Estados Unidos? Yo creo que hay que hacer dos comentarios a este respecto. En primer lugar, que se ha dado un protagonismo renovado y muy importante al secretario del Tesoro. Me parece que es una persona muy sensata y muy sólida desde el punto de vista técnico e incluso de formación académica. Y ha desaparecido un poco del panorama para el bien de todos, todo se ha dicho, Pete Navarro, que me parece una persona de un extremismo digno de mejor mención y ciertamente con unas posiciones que hace que uno pueda preguntarse seriamente si Pete Navarro de verdad es economista, porque francamente hace algunas declaraciones y análisis que francamente resultan como poco heterodoxas. Las negociaciones son muy complejas y, desde luego, estamos ante una estrategia de negociación que hemos definido no solamente en este programa o en esta cadena, sino también en artículos como la de la estupefacción. Trump intenta tirar encima de la mesa, tirarlo, no ponerlo, unas posiciones extremadamente maximalistas que obviamente la contraparte no puede aceptar, del doble, del triple o el cuádruple de lo que normalmente él querría obtener, para después ir acomodando la negociación a las pretensiones reales que se tienen y llegar a lo más cercano al cual sería el mínimo aceptable por parte de los Estados Unidos. Hay unos avances muy claros con respecto a ciertos países, el más público, porque hay otras negociaciones mucho más discretas y secretas, por ejemplo con Japón, pero las más públicas y positivas son las que están llevando a cabo los estadounidenses con la India. Hay avances muy notables, porque sobre todo se ve una intención muy clara de Estados Unidos cuando ve que es imposible atraer a Estados Unidos toda la industria que se exportó en su día, haciendo una especie de desplazamiento de los sectores productivos menos rentables, las industrias más pesadas, más sucias, que tenían una mayor intensidad de mano de obra mal pagada, por ejemplo los textiles o las baterías o tantas otras que se acabaron yendo a China. Y esta negociación, y esto se ha hecho además con concurso de los sindicatos más importantes de los Estados Unidos, entre ellos AFL-CIO, que tampoco trasciende en Occidente esta cuestión, solamente en medios estadounidenses más bien locales, se ve que hay una participación de los sindicatos estadounidenses, se ha visto claramente que esta reimportación, por inventarme el término, de las industrias que querían volver a nacionalizar los estadounidenses, van a acabar quedándose en países más fáciles, más afines, más fiables. Uno de esos es claramente la India. Hay otros que también están aspirando a convertirse en la fábrica de Estados Unidos de aquellas partes de la industria que no pueden ser traídas de vuelta a los Estados Unidos, y en consecuencia veremos también unos avances importantes en materia arancelaria, por ejemplo, con Indonesia, con Tailandia e incluso con Vietnam, que es uno de los objetivos más importantes de los aranceles de los Estados Unidos, pero por varias razones. Una histórica, obviamente hay una cierta mala conciencia de los estadounidenses respecto de Vietnam, incluso por parte de los republicanos, y segundo porque no olvidemos que Vietnam, si hay algún país en el sudeste asiático que es abiertamente hostil y claramente contrario al expansionismo agresivo chino, ese es Vietnam. Y en consecuencia, antagonizar a un país que es una
fuerza de contención muy clara al expansionismo chino es un disparate desde el punto de vista geopolítico de mayor mención. Pues Gustavo de Arístegui, diplomático español, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Ha sido un placer y hasta pronto. Hasta muy pronto, muchas gracias. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Pues muy buenas tardes y bienvenidos al noticiero. Actualizamos la información en Negocios Televisión cuando son las 6 de la tarde, hora central europea, pendientes de esa noticia de última hora que nos saltaba hace unos minutos, y es la posible salida del secretario de Seguridad, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Wolf, que podría dejar su cargo próximamente tras el escándalo del Signalgate. Estamos muy pendientes de que pronuncie su discurso con motivo del Día de la Oración el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque hay expectativas de que pueda decir algo respecto a eso. Esa es la señal en directo que nos llega desde los jardines de la Casa Blanca, donde se va a producir ese discurso por parte del presidente de Estados Unidos. Hace una hora que estaba prevista su comparecencia, de momento no se ha producido. Y por esa noticia es por la que empezamos. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Wolf, y su adjunto, Alex Wong, dejarán la actual administración de Donald Trump, según ha informado CBS News, citando múltiples fuentes con conocimiento del asunto. Ambos funcionarios renunciarán a sus cargos hoy mismo, según el informe. Al mismo tiempo, Político ha dicho que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea reemplazar a Tim Wolf por el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff. La Casa Blanca no ha hecho ningún comentario de momento. Hay que recordar los antecedentes. Mike Wolf se vio envuelto en un escándalo en marzo al añadir por error al reportero de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, a un grupo de chat de Signal que compartió con otros miembros del gabinete y en el que se informaba de ataques sobre los hutíes en Yemen. Altos funcionarios de la administración Trump negaron que se filtrara información sensible en el chat, mientras que Trump defendió a Wolf y señaló que había aprendido la lección. Sin embargo, después de varias semanas se habría producido un proceso de desconfianza mutua y Mike Wolf estaría pendiente de abandonar la administración de Donald Trump. Esa es desde luego una de las noticias de la jornada. La otra nos lleva a la firma del Acuerdo de Minerales entre Estados Unidos y Ucrania. Se produjo ayer a medianoche acuerdo sobre el acceso a los recursos naturales del país, ofreciendo cierta tranquilidad a Kiev, que temía que el presidente Donald Trump retirara su apoyo a las conversaciones de paz con Rusia. El acuerdo otorgará a Estados Unidos acceso privilegiado a nuevos proyectos de inversión para desarrollar los recursos naturales de Ucrania, como el aluminio, el grafito, el petróleo y el gas natural. Se considera crucial para fomentar la buena voluntad de Trump, mientras su administración presiona para poner fin a la guerra que comenzó hace ya más de 3 años. La ministra de Economía de Ucrania, Yulia Sobiadenko, ha dicho a través de una publicación en las redes sociales, en X, que junto con Estados Unidos estamos creando un fondo que atraerá inversión global a Ucrania. Les contamos ahora también cuál ha sido la reacción de Scott Bessent. El secretario del lado estadounidense, ha sido el secretario del Tesoro de Estados Unidos quien ha celebrado el acuerdo de paz y ha dado las gracias a Donald Trump. En el marco de los incansables esfuerzos de Estados Unidos, ha dicho, por lograr una paz duradera, me complace anunciar la firma hoy del histórico acuerdo
de asociación económica entre Estados Unidos y Ucrania, que establece el Fondo de Inversión para la reconstrucción de Estados Unidos y Ucrania para ayudar a acelerar la recuperación económica de Kiev. La seguridad económica es la seguridad nacional. Trabajaremos estrechamente con el gobierno de Ucrania para establecer este fondo y esperamos poner rápidamente en funcionamiento esta histórica asociación económica para el pueblo ucraniano y el estadounidense. Este acuerdo, decía Bessent, demuestra claramente a Rusia que la administración Trump está comprometida con un proceso de paz centrado en una Ucrania libre, soberana y próspera a largo plazo. Para que quede claro, ningún Estado ni persona que financió o suministró recursos a la maquinaria bélica rusa, ha dicho Scott Bessent, podrá beneficiarse de la reconstrucción de Ucrania. Thanks to President Trump's tireless efforts to secure a lasting peace, I am glad to announce the signing of today's historic economic partnership agreement between the United States and Ukraine, establishing the United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund. This partnership allows the United States to invest alongside Ukraine to unlock Ukraine's growth assets, mobilize American talent, capital, and governance standards that will improve Ukraine's investment climate and accelerate Ukraine's economic recovery. The Development Finance Corporation will participate and help to establish this fund in collaboration. Pues ahora sí nos vamos en directo a los jardines de la Casa Blanca porque a esta hora se produce la intervención, la participación del presidente norteamericano de Donald Trump en los actos con motivo del Día de la Oración. En directo conectamos con Donald Trump. And maybe that means something that brings us a little luck. But it's a great honor, and I'm delighted to welcome you to this very special place, the White House, to celebrate the annual National Day of Prayer. And we're doing it up big. This is the first time they've done it this way, and you deserve it. We all deserve the White House. The White House is special. We're bringing back religion in our country, and we're bringing it back quickly and strongly. Because for America to be a great nation, we must always be one nation under God, a phrase that they would like to get rid of, the radical left. But Ben, I don't think we're going to let them get rid of that, right? We're not letting them get rid of that. I want to thank a man of incredible faith who's with us, Speaker Mike Johnson, for being here. He's done an incredible job. Thank you, Mike, very much. We're working very hard on a great, big, beautiful bill, and we're trying to come up with a name. And I said, why don't we just go with the great, big, beautiful bill? That's what everyone, so we're going to probably do that because everyone knows what it means. But later today, I'll be going to the University of Alabama to deliver the keynote commencement address to a record crowd. They have a big crowd. I guess they have 7 ceremonies. And they said, well, if you're doing it, we're putting them all together. I said, that's a lot of people. So we're going to put them all together. It's the first time they've done that. And I'll give it a shot. All right? I hope we can entertain. I will give it a shot. But before we begin, I want to let you know what I was just doing in a really great meeting with Speaker Johnson. We had also Majority Leader Steve Scalise, Chairman Brett Guthrie, who's a fantastic guy, and Chairman Smith. Everybody knows Chairman Smith. He's the most knowledgeable person on taxes and finances there is, to be updated on the progress of the one big, beautiful bill. We love that bill. I won't like it if it doesn't pass. Neither will you. If it doesn't pass, your taxes are going to go up 68%. So think of it. 68, and this is a religious ceremony to me, but that's part of the religion, because if your taxes go up 68%, you might give up your religion. You might have no choice. You'll be working too hard to try and make it, and that's the Democrats. That's what they'll give you. They'll vote against it. It's not even believable. It's called Trump derangement syndrome, because honestly, everything in there is good for Democrats, Republicans, and everybody else. These will be the biggest tax cuts in American history, with 100% expensing, which is something that people cannot believe they're getting. We did it in the last one, and we had the most successful economy in my first 4 years that we've ever had.
the history of our country. And expensing was one of the things that led to that. But it's 100% expensing for companies investing in America and increasing take-home pay for the typical family by thousands of dollars a year. And to show you how middle income this is, there'll be no tax on tips, no tax on overtime, no tax for the great seniors in Social Security. So you have no tax on Social Security for our great seniors. And we have full deduction for interest. If you buy a car that's made in America, you get an interest rate deduction. That's going to be it's got to be made in America. If it's not made in America, we really don't care if you buy it or not. But if it's made in America, we want you to buy it. We make the best cars anyway. Things are moving along very well, and I just wanted to say the final details are coming together, and they're coming together rapidly, and I think we're right on schedule, Mike and everyone. And I want to thank you and this group and all of the people that are over there right now, not in the sun. They're working on the bill. It will be the biggest bill ever passed in the history of our Congress, our Senate and Congress. That's a big achievement. One of the things that's very important will be saving Medicaid for Americans in need. We will not let the Democrats destroy it and all the waste, fraud, and abuse that they seem to love. And they will decimate Medicaid if they get the chance. We're not going to give them that chance. So just remember, we will be saving Medicaid and strengthening it. It'll be actually very strengthened. And they are going to decimate it. We can't let it happen. And very simply, to finish that, we will make America rich and healthy again. And why don't we say rich, healthy, and religious again? Okay, shall I add that for this group? Right, Dan Patrick? Thanks as well to the great people that are here. Pete Hegseth, who's doing a fantastic job. Pete, thank you. Marco Rubio, unbelievable. Unbelievable, Marco. When I have a problem, I call up Marco. He gets it solved. He gets it solved. Scott Bessent, he's got a very easy job now. He's negotiating with about 200 countries. Can you handle it? Do you get to sleep at all? He's got phone calls coming in. I was with him before. I had like 30 phone calls. I said, just see me later. They're all calling. Scott Turner, who's doing wonderful work. Recommendation of Ben. Then when Ben, recommends you, I have no choice, right? But you're doing great. You're doing great. Attorney General Pam Bondi, she's slightly busy. She's on the busy side. With all of you have a big assortment of everything when you think of it. She's got every form of crime known to mankind and womankind too. You always have to say that as a politician. But she's doing incredible work. Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard. Tulsi, thank you. Good job. A man that I can't talk about because he goes undercover most of the time. His whole life is now undercover, but he's central casting when you get to see him. I tell you, he's a handsome guy. If I was casting a movie for the CIA, I'd put this guy in it. Director of the CIA, John Ratcliffe. Where's John? John, see, he's undercover. He's here, but he's undercover. He's perfect. U.S. Trade Representative, Jameson Greer, another busy one, huh? Jameson, good. And another one who's negotiating along with Scott and Jameson. He's negotiating all the time. He doesn't want to talk about it. He has no life. Howard Lutnick, Commerce. He has no life. And a very special person, a friend of mine for a long time, and she's doing an unbelievable job at small business, which is really big business. When you add up all that small business, it's probably the biggest bank in the world, but she is really capable and doing a fantastic job. We're working with Linda McMahon also on the student loans, getting them paid up. Administrator Kelly Loeffler. Kelly, thank you very much. And we're also joined by some special senators. Roger Marshall. Roger, you are a great guy. Whenever I have a problem, he's calling, sir, don't worry about it. I said, thanks, Roger. It's easy for you to say, Roger. But he always is so good. He's a good man.
James Langford. James, I saw you on television. You were fantastic on television. James was defending me on television, something that's not easy to do, but he did a good job. Thank you, James. And Mark Wayne Mullen. Mark Wayne, where are you? Don't ever fight Mark Wayne. Yep, thank you, Mark Wayne. Don't ever fight him. He was a fighter. And Cindy Hyde-Smith is here. Cindy, hi, Cindy. Wow. And we have thanks, Cindy, you're doing great. I looked at your numbers. You're very popular. You don't need me to go out and campaign with you this year, huh? Isn't that good? Representatives Mark Harris, Mary Miller, Gary Palmer, Marjorie Taylor Greene, Robert Adderholt, Jason Smith, Chris Smith, Tim Wahlberg, and Josh Brenkeen. Thank you all for being here. And we have some others, but I can't see them. I just cannot see them, so I'm going to get myself in trouble. They'll never vote for me again, Ben. That's the problem. You know, if you don't mention, hi, Mary, but Mary will. Thank you also to Senior Advisor, Pastor Paula White, who's been so incredible. She's been right from the beginning, Paula, right? And we had like a 94% poll number. And I think Paula got it more than I got it. She's saying, no, I'm telling you, he's a good person. Well, we don't like him. We don't like him. I'm telling you, he's done more for us than anybody. Oh, okay. And she got us up to about 94%. And my old friends, they couldn't believe that I got that kind of a number with you, understand? But you have done a great job. And Jenny Korn has done an unbelievable job. Jenny. And, you know, they work right out of the White House. They've never done that. That's never been done before. No other president allowed that. I think, you know, they say separation. They say separation between church and state, they told me. I said, all right, let's forget about that for one time. We said, really, the separation? I don't know. Is that a good thing or a bad thing? I'm not sure. But whether there's separation or not, you guys are in the White House where you should be, and you're representing our country. And we're bringing religion back to our country. And it's a big deal. And I want to say hello, John, the most talented man standing here today. He's one of the most successful artists. And his song is one of the most favored by people of religion. That I can tell you, John. You've done a great job. I always say he's the husband of Paula White, but actually he's very successful. That's always tough to live with, right, John? But not really, because you have an incredible wife that you're proud of, right? I mean, that's good. Oh, he just gave her a kiss. That's the first time they've kissed in years. I'm only kidding. Great job, actually. The person that's been with me maybe the longest, and she's been just an incredible person, never asks for anything, never wants favors or, gee, could I use your helicopter to get here or there, is named Alveda King, and she's here someplace. Is that, hi, Alveda. She was here before it was popular, before I had record numbers with the black vote. She was here long before I had record numbers, right? Alveda saw something, and yeah, she was here at the very, very beginning when we were polling on the low side with the black population. Now we're setting records with the black population. We got criminal justice reform done. We got the black colleges and universities, you know. I got that financed for, it was a very interesting story because for 2-3 years, I'd see these really great people, like 50 of them, or maybe a little more. They'd come up to Washington looking for money for historically black colleges and universities, and they'd come up, and the first time was okay. I helped them get it. I got it for them, and that was it. Then the next year they came up, and I said, why are you up here? We took care of you. They said, no, they make us come up every year. I said, you got to be kidding. So we took care of them, Speaker. We got them long-term 10-year financing, more money than they were asking for. And I would say, I think I'm the most popular with those 50 people. They liked me. They couldn't believe it because they were forced to come out. This for 40 years. Every year they'd come up, you know that, Ben. They'd come up and some of them became friends of mine because they'd come up looking for money all the time. And I said, we got to get you like some long-term money. And I said to them, the only bad thing is I'll probably never see you again.
And largely, but I see a couple of them here, largely that happened. But I took care of them, but they never had to come up. So it was a big thing. It was talked about last night, actually, on television. Today, as the American people turn to God in prayer, we continue a tradition older than our independence itself. Nearly 250 years ago, on June 12th, 1775, the Continental Congress appointed a day of fasting and prayer so that Americans fighting for their liberty could seek the help of the Almighty. And when you look at that, June 12th, 1775, so we have a very, very special day coming up. You know, we have a lot of them during this term. And interestingly, I had none of them had I not had a rigged election. Had the election not been rigged, I would have been out of here. I would have been gone. The radical left would have said, we got rid of him finally. But no, now they have me for another 4 years. We talk about that. And in the other 4 years, you know, I sort of said, I got the Olympics to come in, and I got the World Cup to come in. And I said, you know, the sad part is it's going to be in the, would be the third term. None of it came in during the, what would be the normal, you know, the more normal way of doing it, like counting the proper votes, et cetera, and just going on. I wouldn't have been president. But now we end up with 4 years later, and we have the 250-year anniversary, and that will be June 12th, 250 years, and you have Flag Day, so there's something happening on Flag Day. It's my birthday, but so you have 250 years in this term. You have the Olympics in this term. We have the Olympics going to Los Angeles, and we have the World Cup. And I was very instrumental in all three of them. They said, would you do it? Because another president refused to call. They needed for the Olympics and the World Cup, they needed the support of the president. And that particular president refused to talk to them. He didn't want to talk to them. I don't know why exactly, but he didn't want to talk. So they said, could you talk? And so I talked, and I talked them into it. And we got those two, and we have 250 years. So this is going to be really 4 years of celebration. So get ready. And we're going to always bring God with us. We're going to bring God to those celebrations. We're not going to forget about God. In a letter to wife Abigail, John Adams wrote of his first National Day of Prayer, millions will be upon their knees at once before their great Creator, imploring his forgiveness and blessing and asking for his favor on the American cause. Beautiful. Today, more than 2.5 centuries later, in the heart of a free and proud America, we rejoice that God answered those prayers. And I think God answered other prayers because he's put in an administration to run this country that's going to make you proud again. It's going to make you believe and believe more again. And we're going to have a country that's very strong. We're already in just 100 days. We're respected all over the world. Every leader's calling, want to have a meeting, appointments. They weren't calling so much last few years. They had no respect for our country. Our country was doing very, very poorly, as you know. Millions and millions of people pouring into our borders from jails and mental institutions and gang members. It was a terrible situation. And yesterday, I don't know if Kristi Noem is here or Tom Homan, but yesterday we had the lowest, safest border in history, 99.999. In other words, 3 people got in, 3. And in the previous, it was hundreds of thousands of people were coming in. We had 3 people, and we have it locked down, but we are allowing people in, but they have to come in legally. So it's a big thing. So I think it's a very big thing. It's just so appropriate that here we are. So many things are happening, so many great things, and we won't let countries rip us off anymore. You know, a lot of people like to talk about tariffs. Well, tariffs is exactly what they were doing for us. You know, when you want to defend that, they're a beautiful thing for us if you can use them, if you can get away with using them. It's going to make us very rich, and we'll be paying off debt. We'll be lowering your taxes very substantially because so much money will be taken in that we'll be able to lower your taxes even beyond the tax cut that you're going to be getting, hopefully, with the big, beautiful bill. And so it's one of those things which I think it's just a really amazing time. The spirit that we have in this country right now is
greater than I've ever seen it before. And it started on November 5th when we won every swing state. We won the popular vote by millions. We won every district. Think of this, the districts, it was 2,750 versus 505. And we got 312 electoral votes. Everyone said, maybe he can get 270. We got 312. It was a great election, and it has just revitalized the country. And I think I can say one other thing that's, to me, really incredible, that it can go so quickly. If you remember 6 months ago, prior to the election, we were unable to get people to join our military. We had a waiting list that was a mile long of empty spaces, and we couldn't get anybody to join. We didn't know actually what to do. Now, I wasn't in the administration, but they didn't know what to do. And it was embarrassing to them, frankly, and it should be. And that included police and firemen. You couldn't get people to join anything having to do with any of the military groups, any of the law enforcement groups, first responder groups. You couldn't get anybody to join. And as of yesterday, we had the largest number of recruits in the history of our country. Think of that. And the Army, Navy, Air Force, Marines, all of it, Coast Guard, all of them, they're full. And we have a waiting list, and we're actually picking the ones we want. And we're trying to take care of everybody, but you're picking the ones you want, and it's been amazing. And to think just 6 months ago, you were hearing that people weren't signing up, and that includes now our police force. Our police forces were really starving for people, and this includes our police forces. They're all full up, and they're in great shape. It's amazing the turn, and mostly that spirit. You know, they have spirit. It's nothing else. It's they have spirit. They love our country again, and we're making our country great. We're making our country greater than ever before. I created a historic White House faith office in the West Wing, and that's going to be an office that's been very well. I see already you have a lot of people going back and forth, and that's good. That's what we want, to defend and represent people of all faiths and their religious freedoms at home and abroad. But they're coming really, it's probably doubled the action in the White House. It's been amazing to watch and beautiful to watch. The White House can handle it. This important office will work to protect vulnerable women and children, strengthen the American family, promote the dignity of work and choice and education. And people that are in trouble can come in and they take care of them. Sometimes they'll send them to a doctor. Sometimes Paula does this, and Jenny, others that are in the office. They're doing an amazing job. And I wanted them to have that office. Never happened before. I don't think that's ever happened before, right? People of faith have never been allowed in the White House. We'll probably be sued tomorrow because they're going to say church, separation of church and state. Can't do that, right? But we'll win. Pam will win that suit. She wins them. She ultimately wins them. She gets them. Sometimes they get a judge that's not so good, but she ultimately wins. That's what it's all about, right, Pam? I pardoned Americans of faith thrown in jail for praying in peaceful protest. We reinstated service members thrown out of the military over religious objections to Biden's vaccine mandate. We did a vaccine, but we didn't do a mandate. He did a mandate, threw them out if they didn't take it. Can't do that. I signed an executive order to combat anti-Semitism and set up a DOJ task force to eradicate the anti-Christian bias. We've taken away a lot of, you know what? Sit down, please. I didn't even know you were standing. What an honor that you stood so long. Wow, that's a great honor. Thank you. Because I know if Biden were up here, you would have been seated. You might have never stood up. No, that's a great honor. I didn't realize it. I signed an executive order to combat anti-Semitism. It's a big thing, a big thing. And I set up a DOJ task force, which is really a big thing, and Dan, you're going to be involved in it, to eradicate anti-Christian bias. You haven't heard that, but there's anti-Christian bias also. And in just a few moments, I'll also be signing an executive order creating a presidential commission on religious liberty, which is really why we're here, more than any other reason.
Many of the new commissioners are here with us, including people that have been with me from the beginning. The chairman is Texas Lieutenant Governor Dan Patrick, whose idea this was. And stand up, Dan. What a great guy. What a great political person. He's an amazing politician, Lieutenant Governor, and he's a man of great religion. Thank you very much, Dan. As well as Dr. Ben Carson. Ben, I don't have to say much about Ben. I don't have to say much. He's been with me from the beginning. You know, he was campaigning against me originally. Can I tell that story, Ben? You mind? Are you sure you don't mind? Because he was campaigning and he was very effective, and he was going up in the polls, and he looked at me about 3 or 4 debates in, and he said, "You know, you're going to win by a lot, don't you?" This was during 2016. And I said, "What do you mean, Ben? What do you mean? You're campaigning. Don't say that, Ben. You're campaigning. You have a shot." He was a little bit behind, but it's pretty far enough. But he said, "You know you're going to win. These people can't beat you. Nobody's going to be able to beat you." I said, "Why?" He said, "Because God is with you." I said, "That's nice." Then he said it once again in the church. Remember that, Ben? He pulled me over. He said, "Remember what I told you. God is with you." And we went on to win 3 times. We won. We won the first time. We did great the second time. We won the second time. Everybody knows it. But we made it too big to rig the third time. Too big to rig. They tried. They tried. So I want to thank Ben, who has been with me right from the beginning. You're an amazing person, and you gave us a great recommendation in this young gentleman who's doing a fantastic job at HUD. Thank you very much. Really good. Also, we have Dr. Phil McGraw. Where's Dr. Phil? Oh, you are so big. Come here, Phil. Come here. This guy. He came up, he wanted to do an interview, and I knew him as everybody sort of knows him, right? But he said, "You know, they don't really understand the real Trump. I want to do it." And he did the nicest interview, talked about things that nobody ever asked me. And a lot of people watched it. I was a little surprised. He's got his own network, and he's become seriously rich. He said, "I'll put it on Merit." I said, "What the hell is Merit?" He said, "That's my network." I said, "Well, I did it as a favor for him, but it turned out to be a favor for me because so many people, millions and millions of people watched it." Would you like to say a few words, or are you shy? No, I'll speak. Let's go. Mr. President, I can't tell you, first off, how proud I am to see religion coming back to the White House. God bless you. God bless you for doing this. And let me tell you, it's not a popular thing to do in America right now. And Speaker Johnson is here, and you know he's a man of religion. But you know, I've sat with President Trump with no cameras around, nobody listening, nobody watching. And I'm telling you, this is a man of deep faith, a man of deep conviction. And this is a man that wants this country to have a heart and have religion. And God bless America for giving us President Donald Trump. And when nobody's listening and nobody's looking, this man cares about every single person in America, independent of race, color, creed, whatever, and it comes from the heart with him. And I am proud to call him my president, and God bless you, Mr. President. God bless you. God bless you. And don't be so surprised when millions of people watch my interviews. No, I know. I'm very impressed. When it's tens of millions. With me, it's millions. You're a 10x whenever I talk to you. Thank you very much. Be careful. And thank you for letting me be on this commission. We love it. Be careful. I asked him, "Please be careful, Phil. We don't want you falling." Because when you fall, it doesn't work. That's been proven. That's been proven. But he doesn't fall. He doesn't know how to fall. I also want to look at Bishop Robert Barron, who's been so great. Bishop, thank you very much. Thank you very much.
Thank you. Great job. Pastor Paula White, if you would stand up, Paula, please. Thank you very much. Rabbi Mayor Solovey-Chek. Rabbi, how are you, Rabbi? Thank you very much, Rabbi. Good job. Kelly Shackelford. Good. Nice seeing you, Kelly. Ryan Anderson. Thank you, Ryan. These are great people. Carrie Bowler. Hi. Hi, Carrie. Attorney General Pam Bondi, star. This is a star. Thanks, Pam. That's great. Secretary Scott Turner. Scott, thank you. As well as a man, he has really an excuse. It's Cardinal Dolan, and Cardinal Dolan is in Rome. I just left Rome. It's a beautiful service. But he's in Rome having to vote for the next pope. I got extremely upset. I said, you can't do that. This is much more important. He was actually torn, if you want to know the truth, which is pretty good. But he's on the council too, and he's a great guy, and I've known him for a long time. I'd like to ask, if I might, to have Dan Patrick, one of the most highly respected men in politics. We worked on something having to do with your governor. We worked on something having to do with school choice, and we knocked it over the fences first to really, and that's the ultimate school choice in Texas. And he's been fighting for it for years, and we got it over the line pretty easily, as it turned out. So please come up and speak. Thank you. Thank you, Mr. President, for making this happen. Thank you. Mr. President, thank you for establishing what I think will be one of the most important presidential commissions in history. It will be one of your great legacies, of which you will have many. We have in this country, we have a magnificent inheritance of religious liberty. And every believer today, no matter your faith, has a claim to that inheritance. We were a nation birthed by prayer, founded on the Judeo-Christian ethic, to ensure that people could worship as they wished without interference from government, but that is no longer the case. The last administration attacked people of faith for 4 years. There's a saying that no one should get between a doctor and a patient. I think we would say no one should get between God and a believer. No one should get between God and those seeking Him. There are so many people in this country, they may even have a family, they may have a job with a lot of employees, but they're alone. And the only person they can turn to is someone who's not listening, but they can turn to God because He is their refuge and He is their wellspring of hope. And no one, no government, no school district, at any level of government or in the private sector should say to someone, you can't pray here or where. That is our right. That is our right. And Mr. President, you have given us an incredible committee. I'm a little overwhelmed. I feel like a pair of brown shoes in a room full of tuxedos, if you want to know. These are high caliber, the foremost faith leaders, scholars, thinkers that you've put together. So on this day, Mr. President, on this day, you are restoring the hopes and the prayers of millions upon millions of believers of all faiths. There's never been a president who has invoked the name of Jesus more than you. There's never been a president who says, yes, I love Jesus, but I love people of all faiths, as Dr. Phil said. You have a heart for every American, and you're showing that today. I'm proud to represent you as chair, proud to have Ben Carson as our vice chair and every member of this committee. We will serve you, we will serve the people, and most importantly, we will serve God. Thank you, Mr. President. Thank you very much. Well, thank you very much, Dan. Beautiful. You're going to do an incredible job. He came to me with this idea called Paula, called Jenny, called all of us, and it just came together. And we'll be adding some incredible names, some of the people that are here right now that have been with me from the beginning. Some sitting right over there, my friends, my pastors, ministers, and rabbis. We'll be adding quite a few. It's very important. And they'll be largely
when they can, we're going to be using the White House. We have plenty of room, so we'll be using the White House to have some of your meetings. It's a real honor to have you, Dan. Been so respected for so long. As we defend religious freedom in America, we're also standing up against religious persecution around the world. With us today are the parents of Eden Alexander, the last living American held hostage by Hamas. Thank you. Thank you. And we don't know how he's doing, really, do we? We don't know. We think we know, and hopefully positive. 2 months ago, we were pretty sure, and looked like he was getting out, but they've toughened up a little bit, and it's a terrible thing. I know what you're going through. A New Jersey boy, Eden, moved to Israel in 2022 and was taken hostage on the vicious October 7th attack on Jewish people. And now I will tell you that's an attack that would have never happened because the money was given by Iran to Hamas. Iran had no money when I was president. They were out of money. They were bust. They had no money. They weren't giving it to Hamas. They weren't giving it to Hezbollah. They weren't giving it to anybody because they didn't have any money. They were just about bust. And in fact, I put sanctions on last night. Any oil that anybody takes from Iran is not allowed to do business in the United States of America. Which is what I did the last time. That drove them into a very bad state, and they were ready to make a deal, except for the election. Didn't turn out the way it should have. It was a rigged election, and we might as well say it. But it was totally rigged. It was disgraceful. Well, I think it's going to go down as one of the biggest. We wouldn't have, think of it, your son would be home. You wouldn't have had October 7th. You wouldn't have had the Ukraine-Russian horror show that's going on that we're trying to stop, where 5,000 young Russians, mostly Russians, and Ukrainian soldiers are being killed every single week, 5,000 a week. So think of those parents, you know, they're from Russia, they're from Ukraine for the most part, and other people, but for the most part. And that would have never happened. It was never going to happen. No chance of it happening. Putin and I talked all the time. He knew it wasn't going to happen. I told him it wasn't going to happen. And through gross incompetence, it did take place, and it's a horrible thing. And you wouldn't have had inflation. Think of it. You wouldn't have had inflation. You wouldn't have had the horror show at Afghanistan, which I think is what gave Putin the resolve to go in and do what he did, because he looked at how badly we got out. We lost 13 soldiers. 42 were horribly injured. Nobody ever talks about them. The legs, the arms, the face, horribly injured. That would have never happened. Not even possible to have happened. And we would have been out before he was out. I was the one that got it down to the 5,000, but we were going to keep Bagram, the big Air Force base, which is 1 hour away from where China makes its nuclear. That's what they do. They make their nuclear missiles, and 1 hour away from Bagram. And I said, you can't give up Bagram. They gave up Bagram, and right now China occupies Bagram. So sad, so crazy. One of the biggest air bases in the world, among the strongest and longest runways anywhere in the world. 1 hour away from where China makes its nuclear missiles. It would have been great to have. Well, we were keeping it, but they ran out of there like nobody can believe. And I think Putin saw that and he said, wow, this is a great time. I can go get, because it was the apple of his eye. I could always see that. I talked to him for hours. It was the apple of his eye, but I said, Vladimir, don't even think about it. And he wouldn't have thought about it. But when he saw that, I think that's the reason, actually, he gained some additional courage and he went in. Adi and Yael cannot imagine your pain. I just can't. Adi and Yael. But we're all alongside of you. We stand by you, and we're going to do everything possible in a very short period of time. You know, as you know, things are heating up there. I've gotten a lot of hostages out. We were getting nobody out. A lot of them are out, but they want to do it as slowly as possible because they use them as pawns. It's a horrible thing, but we're working very, very hard to save your son. We have news coming out, both good and bad, but we're working very hard. And I have many parents seeing me. I was with
hostages, 10 hostages that got out. They came about 3 weeks ago to the Oval Office right here. And they said to me, it was just terrible. And I said, interestingly, because, you know, you see, there's always some heart in somebody, you think. I said, so you've seen like hundreds of Hamas, right? Yes, yes. They lived in a pipe. They didn't really live in a tunnel. They lived in a pipe that was this big. They could barely breathe. It's amazing when one was in for 305 days, one was in for over 500 days. But I got them out, and through very tough, the whole thing was very tough. I said, did you ever see any love or kindness? Like, did any of these people that were guarding you, the Hamas people, did they ever look at you and say, don't worry, you'll be all right? Or did they ever look at you and say, I'm going to sneak you a little extra bread or a little extra something for eating? Did they ever give you any hope? He says, no, not one. I said, you mean, so not one person looked at you during your 1.5 years in there? One was there longer than that. One was there a little shorter than that, different times. I said, not one. No, they used to give us a smack on the face. They would never do that. They not one. So there wasn't one person out of hundreds that said, I'm going to sneak you a little bread. I'm going to make sure you get home safely. Not one. And that amazed me, because in some really bad situations, you'd have some people like that. You'd have some people like that, but not one. And they were telling the truth. I mean, they were telling the absolute truth. And when I talked to them about the way they suffered, it was incredible. In fact, I'd say 4 or 5 looked very, very solid and normal, and 4 or 5 looked like they'd been through hell, but they were all through the same hell. And I looked at them, I said, I can't imagine what you've gone through, but we're going to do what we have to do. But I asked them a question. One was wearing 59, and I said, what does 59 represent? That's how many are left. I said, all right, well, get them out. I said, are they all living? No, 24 are living. I said, 24? He said, yeah, 24, only 24. So 24 out of the 59 are living, and they knew because they had just gotten out. And what are the others? The others are all dead. But I spoke to the parents of the others, and as much as you want your beautiful boy out, they want their beautiful boy, and for the most part, as you know, boys, young boys, for the most part, but they want him out so badly. I said, is he okay? No, he's dead. But they want him out so badly, almost as much as if he were alive. It was an amazingly sad thing to see, the level of love for the children. And they didn't even view them as dead. They needed the body of their son, and they knew they were dead. But think of that, out of 59, you had 24 that were living, and now I understand it's not even that number. And young people don't die. They're very resilient. You know, you don't have young people dying. Young people are killed. Old people die. They can't take it. They couldn't breathe in some cases. They had them in a pipe, closed at both ends. If you're claustrophobic, it's a big problem. And many people are claustrophobic. But young people live, old people die, but these were young people that were dying. So you know what took place. As we bow our heads this beautiful day in the Rose Garden on the National Day of Prayer, we once again trust our lives to our liberties and our happiness to the hands of the Creator who gave them to us and who loves us. Who loves us? Think of it, where you are now, and so beautiful. But it's so nice because here you are, this unbelievable setting. I think no setting like it in the world. When you add up the importance, I take people into the Oval Office, and the biggest people. Palabras del presidente de Estados Unidos en directo. Continúa, celebra el Día de la Oración y en su discurso se ha referido a ese gran proyecto de ley de impuestos que quiere poner en marcha para reducir los impuestos. El presidente de Estados Unidos ha elogiado su gran proyecto de ley y ha dicho que pretende bajar los impuestos. Dice que si no sale adelante,
Los impuestos a los americanos subirán un 68%. Recordemos que la Cámara de Representantes aprobaba ya a mediados del mes de abril un plan presupuestario que sienta las bases para extender los recortes de impuestos del primer mandato de Donald Trump. La iniciativa tiene que superar nuevas votaciones. Ayer ya hubo un voto en contra en el Senado. El proyecto de ley es clave en la agenda del presidente Trump de exenciones fiscales, recortes en gasto y deportaciones masivas. Ha pasado su primer gran examen legislativo, superando a la oposición de los republicanos de línea dura, pero ahora le pueden quedar varios escollos pendientes y por eso el presidente Donald Trump advierte. These will be the biggest tax cuts in American history with 100% expensing, which is something that people cannot believe they're getting. We did it in the last one, and we had the most successful economy in my first 4 years that we've ever had in the history of our country. And expensing was one of the things that led to that. But it's 100% expensing for companies investing in America and increasing take-home pay for the typical family by thousands of dollars a year. And to show you how middle income this is, there'll be no tax on tips, no tax on overtime, no tax for the great seniors in Social Security. So you have no tax on Social Security for our great seniors. And we have full deduction for interest. If you buy a car that's made in America, you get an interest rate deduction. Continuamos con las palabras del presidente Trump en los jardines de la Casa Blanca. Build up our beloved nation to even greater heights. We're in the process of doing some great things. I get criticized no matter what, but I just go forward because everyone knows we're right. All we're doing is what they've done to us for 40 years, but we're doing it bigger and better. That's the only thing we're doing. And now I'd like to ask our faith leaders, including some of the ones that will be our faith leaders on the council, to come up, if you will. The ministers, rabbis, please come up. Imams, who I got to know in Michigan. I loved them. They were great, by the way. They said, we don't want to die. I said, you want to die? They said, we don't want to die. I said, what about the 38 virgins? They say, that's nonsense. We don't know anything about it. And we won the state of Michigan, Speaker, by a tremendous, and we had tremendous support. But we have some people in the audience. And Ralph, come on up. Get up here, Ralph. If you see anybody, just get them up here, because these are people that have been just unbelievable supporters of what we're doing and doing it right. And I'd like to start by asking Paula White to lead us in prayer to start off. And each person is going to say a few words in a prayer. Thank you. Thank you, sir. Thank you, President Trump. You are truly the greatest champion of faith we've ever had. Can someone say amen? Just a few words. What a sacred and historic moment to stand in the Rose Garden in the People's House. And President Trump has graciously welcomed us in, surrounded by leaders of faith and government from every background and every tradition, to honor what anchors us all, and that is prayer. We are here because we understand the power of prayer. Today is not about symbolism. It is about substance. And we gather because we believe in this power of prayer to bring peace in the storm, clarity in chaos and confusion, unity in division, and strength in weakness. Prayer is not a religious act. It's a national necessity. And as senior advisor to President Trump of the newly created and historic White House Faith Office, I do carry a great responsibility to ensure that the voice of faith is not only heard, but also honored at the highest levels of government. And under President Donald Trump's leadership, faith has not been pushed aside. It has been brought back to where it always belongs, and that is center. We'd be here forever, but I can tell you a few things. In just the last 100 days, over 1,000 faith leaders have come into the White House.
Think about that. We've had an iftar dinner, a Passover, an Easter, many briefings, listening sections, working sessions, and they're not here for ceremony, but they're here for collaboration, creating and crafting policy, and sharing their hearts. The President House of Faith Office, as he said, in the West Wing. That is historical, never been done. With centers of faith launched across every federal department and agency to work on 8 initiatives, many of which have already been highlighted. But our number one is to always defend religious liberty, combating anti-Semitic, anti-Christian, and any additional forms of religious bias, promoting foster care and adoption in partnership with faith-based entities. Then we have brain health and fostering minds and flourishing minds. The President has provided us with an incredible staff, and I've got to brag on them for 1 second. Jenny Korn, our faith director, please stand. Jackson Lane, our faith engagement, please stand. Martin Marks, our Jewish engagement, please stand. Cassie Doolin, our policy advisor, please stand. Dave Donaldson, our grants coordinator, please stand. And that is just here in the White House under the executive office of the president. He says faith matters, and he knows the heart of the American people. Executive orders were signed to end the weaponization of government against people of faith, including parents, traditional Catholics that were spied on by the FBI, pro-life advocates. Protections were restored for service members and healthcare workers that stood firm for their beliefs. And my iPad broke, so I'm making sure that I stick to everything and go over the notes. Sorry for the licking of the fingers. And America is once again seen as a moral and a spiritual leader on the global stage. This, I can say unequivocally, and I'm going to pray, is the fruit of a president who welcomes God into the very center of decision making. Now, let's pray. Father God, we come before you in the name of Jesus with open hearts and a surrendered spirit, humbled by your mercy and grateful for this moment. Thank you for the nation. Thank you for your hand upon America. And thank you for every faith leader and their voice that is gathered here today. We lift up President Donald Trump, our president, and my friend. Cover him, keep him, surround him with divine supernatural protection. Let every assignment of the enemy roll off of him, and every purpose of heaven be fulfilled in him. Grant him wisdom beyond human understanding and capability, and give him divine dreams, visions. Show him. We call for a spiritual reset in our nation, a return to what is right, a reverence for what is sacred, a realignment with your divine purpose. Let your favor rest upon every righteous leader. Let justice flow through our government. Let healing go to every broken place. And we pray this boldly. We pray this strong. We pray this by faith. Mientras avanza ese acto del Día de la Oración en los jardines de la Casa Blanca, actualizamos la información con todos ustedes. Empezamos con esa noticia de última hora que conocíamos esta misma tarde. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, y su adjunto, Alex Wong, dejarán la actual administración, según ha publicado hoy CBS News, citando múltiples fuentes con conocimientos del asunto. Ambos funcionarios renunciarán a sus cargos hoy mismo. Según esa información, al mismo tiempo, Político ha anunciado que el presidente estadounidense Donald Trump planea reemplazar a Waltz por el enviado especial para Oriente Medio, que también se está encargando de las conversaciones con Rusia, Steve Witkoff. La Casa Blanca no ha hecho todavía ningún comentario ni ninguna información, y el presidente Trump en este acto no ha confirmado la salida de Waltz. Recordemos que el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca se vio envuelto en un escándalo en marzo al añadir por error al reportero de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, a un grupo de chat de Signal que compartía con otros miembros del gabinete y en el que se hablaba de la preparación de una serie de ataques contra los hutíes en Yemen. Altos funcionarios de la administración Trump han negado que se filtrara información sensible en el chat, mientras que Trump defendió a Waltz y señaló que había aprendido la lección. Sin embargo, ahora esta nueva información supone un auténtico giro de guión. Y el presidente de Estados Unidos ha elogiado su proyecto de ley que pretende bajar los impuestos. Dice que si no sale adelante, esos impuestos a los americanos subirían un 68%, mientras ese gran proyecto de ley pues va dando avances
dentro de las cámaras norteamericanas. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobaba el jueves 11 de abril un plan presupuestario que sienta las bases para extender los recortes de impuestos del primer mandato de Trump. La iniciativa tendrá que superar nuevas votaciones. El proyecto de ley clave en la agenda del presidente de Estados Unidos de exenciones fiscales, recortes del gasto y deportaciones masivas ya ha pasado su gran primer examen legislativo tras la aprobación de la Cámara Alta, incluso superando la oposición de los republicanos de línea dura, pero puede enfrentarse a discrepancias y por eso Trump advierte. These will be the biggest tax cuts in American history with 100% expensing, which is something that people cannot believe they're getting. We did it in the last one, and we had the most successful economy in my first 4 years that we've ever had in the history of our country. And expensing was one of the things that led to that. But it's 100% expensing for companies investing in America and increasing take-home pay for the typical family by thousands of dollars a year. And to show you how middle income this is, there'll be no tax on tips, no tax on overtime, no tax for the great seniors in Social Security. So you have no tax on Social Security for our great seniors. And we have full deduction for interest. If you buy a car that's made in America, you get an interest rate deduction. También ha lanzado una advertencia el presidente de Estados Unidos a quienes compren petróleo a Irán. Ha dicho Donald Trump que quienes compren crudo a Teherán no podrán hacer negocio con Estados Unidos, después de haber confirmado que ayer Estados Unidos impuso nuevas sanciones al petróleo iraní. Advertencia contra los socios de Irán en un contexto en el que parece que se están alargando o incluso congelando las negociaciones nucleares entre Washington y Teherán. De hecho, las partes han confirmado que este fin de semana no habrá nueva ronda de conversaciones y que la futura fecha se determinará próximamente. Teherán también ha lanzado una advertencia a Donald Trump. Ha dicho que en el momento en el que los términos del acuerdo o los términos de las negociaciones no satisfagan a su territorio, quedarán paralizadas. Y ha lanzado también la advertencia de que Estados Unidos está amenazando demasiado. Vamos a ver las palabras de Trump sobre el petróleo iraní. We don't know how he's doing, really, do we? We don't know. We think we know, and hopefully positive. 2 months ago, we were pretty sure and looked like he was getting out, but they've toughened up a little bit. And it's a terrible thing. I know what you're going through. A New Jersey boy, Eden, moved to Israel in 2022 and was taken hostage on the vicious October 7th attack on Jewish people. And now I will tell you that's an attack that would have never happened because the money was given by Iran to Hamas. Iran had no money when I was president. They were out of money. They were bust. They had no money. They weren't giving it to Hamas. They weren't giving it to Hezbollah. They weren't giving it to anybody because they didn't have any money. They were just about bust. And in fact, I put sanctions on last night. Any oil that anybody takes from Iran is not allowed to do business in the United States of America. Les contamos también que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha celebrado el acuerdo sobre minerales firmado con Estados Unidos la pasada medianoche, calificándolo de verdaderamente equitativo y libre de deuda. Según Zelensky, el acuerdo se enviará ahora al Parlamento ucraniano para su ratificación. Afirma que el acuerdo sienta las bases para inversiones significativas, la modernización de la producción y reformas legales. Se trata de trabajar, dice, en conjunto con Estados Unidos en condiciones justas, donde tanto el Estado ucraniano como el país norteamericano que nos apoya en defensa pueden beneficiarse de la colaboración. Zelensky también ha vinculado el acuerdo con su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Vaticano durante las exequias en memoria del Papa Francisco, describiendo esa reunión como el primer resultado de una conversación histórica. El Tesoro de Estados Unidos confirmaba ayer la firma del acuerdo que otorga a Washington acceso a los recursos naturales de Ucrania, particularmente a minerales críticos. Vamos a ver las palabras de Zelensky. Зі Сполученими Штатами Америки. Угода є підписана, буде направлена на ратифікацію у Верховну Раду України. І ми зацікавлені в тому, щоб не було з угодою жодних затягувань. Наші представники, передусім, перша віце-прем'єр Юлія Свириденко,
команда Міністерства економіки, також Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, всі попрацювали дуже добре. Угода значно змінилась в процесі підготовки. Тепер це дійсно рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну, доволі вагомих, а окрім того, ще й для суттєвої модернізації виробництв в Україні та, що не менш важливо, модернізації юридичних практик в нашій державі. В угоді немає боргу і створюється фонд відновлення, який буде інвестувати в Україну і заробляти саме тут. Це робота разом з Америкою і на справедливих умовах, коли заробляти можуть в партнерстві і українська держава, і Сполучені Штати, які допомагають нам у захисті. Ми говорили з президентом Сполучених Штатів, з Дональдом Трампом про нашу готовність до укладання угоди, говорили на зустрічі у Ватикані. Фактично, зараз ми маємо перший результат Ватиканської зустрічі, який робить її дійсно історичною. Дуже чекаємо і на інші результати нашої розмови. Вийшла тоді змістовна зустріч. Кожну хвилину часу ми з президентом Трампом використали на 100%. Я дякую за це. Ще раз дякую нашим командам, українській та американській. Робота над угодою була справді фаховою, і хоч перемовини були іноді непростими, результат є сильним. Сьогодні говорив з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком, в тому числі про ратифікацію угоди. Ми обговорили також законодавчу роботу найближчими тижнями. Сьогодні є і нові санкції, нові санкційні рішення, 3 санкційні пакети. Блокуємо діяльність багатьох осіб. Це компанії та фізичні особи, які працюють, на жаль, на Росію так чи інакше. Допомагають російській армії, окупаційним структурам на нашій землі, в Криму і на Донеччині. Зараз під санкції пішли і ті, хто, на жаль, працює на російську пропаганду та залучається до інформаційних операцій проти України, проти українців. Головне тепер, щоб була синхронізація санкцій нашої держави з партнерами. Голова Служби безпеки України доповів по розслідуванню обставин нападу на волонтера Сергія Стерненка. Служба безпеки України затримала нападницю оперативно. Дякую за це. Всі факти щодо нападу будуть представлені суспільству. Ще одне. Була доповідь головкома Сирського по ситуації на фронті. Донеччина, Покровський напрямок. Зараз там найбільше боїв серед усіх гарячих точок фронту. Наші підрозділи, наші воїни молодці. Перший окремий штурмовий полк, 59-та окрема штурмова бригада сил безпілотних систем, 72-га окрема механізована бригада, 414-та окрема бригада безпілотних систем сухопутних військ. Дякую вам, воїни. Росіяни отримують належну відсіч. Дякую всім, хто з України. Слава Україні! Más cosas de actualidad que les contamos al margen de ese acuerdo de minerales firmado entre Estados Unidos y Ucrania. Les contamos también que un juez del Distrito de Estados Unidos ha dictaminado que las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1978, invocada por la administración del presidente Trump, son ilegales, argumentando que el gobierno carecía de autoridad legal para usar la ley para detener a inmigrantes venezolanos. Trump invocó la ley para agilizar el proceso de detención y expulsión de Estados Unidos
de miembros de la banda venezolana Tren de Aragua. El juez determinó que el uso de la ley por parte de Trump era indebido, afirmando que solo se aplica en situaciones en las que el país se encuentra bajo ataque armado. A principios de abril, la Corte Suprema de Estados Unidos también ordenó a la Casa Blanca pausar temporalmente las deportaciones de presuntos pandilleros venezolanos. Y les contamos también que precisamente China está buscando renegociar sus contratos petroleros con Venezuela, todo después de que solo hace unas semanas India y China frenaran la compra de crudo a Venezuela tras los aranceles de Trump. La medida es un golpe a la deteriorada economía venezolana y ahora puede restituirse, ya que la moneda de Venezuela se ha derrumbado. China y Venezuela tienen una relación petrolera importante, siendo el gigante asiático el principal comprador del crudo venezolano. Esta cooperación se basa en un modelo de préstamo por petróleo, donde Venezuela suministra petróleo a China a cambio de financiación y apoyo económico. China ha sido el mayor receptor de crudo venezolano, incluso cuando las exportaciones venezolanas han sido afectadas por sanciones y aranceles de Estados Unidos. Les contamos también a esta hora que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dicho que ha tenido a través de la red social X un mensaje, que ha tenido una conversación muy positiva con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según Sheinbaum, ambos líderes han acordado profundizar la cooperación comercial, afirmando la presidenta mexicana que sus secretarios de Hacienda y Economía continuarán trabajando en los próximos días en alternativas para mejorar la balanza comercial bilateral y resolver los asuntos pendientes. El comunicado sugiere una coordinación continua entre ambos países a pesar de las tensiones previas. Sheinbaum ha enfatizado que el objetivo es alcanzar resultados que beneficien a ambas naciones. No se han revelado medidas específicas, eso sí, y Sheinbaum ha dicho que se continuará avanzando en las negociaciones y se informará de concreciones. Nos vamos también a la escalada de tensión entre la India y Pakistán, porque el jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán, el general Syed Asim Munir, ha advertido que cualquier contratiempo por parte de la India será respondido de una forma rápida, resuelta y contundente en medio de las crecientes tensiones entre los dos países. Si bien Pakistán mantiene su compromiso con la paz regional, dicen desde el gobierno, su disposición y determinación para salvaguardar los intereses nacionales son prioritarios y absolutos, ha afirmado Munir, según un comunicado de las Relaciones Públicas de Interservicios. En la jornada de ayer, el primer ministro de Pakistán pidió a Estados Unidos que alentara a la India a reducir las tensiones en una llamada con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Marco Rubio. Les contamos, además, llegado este momento, que el multimillonario jefe del Comité de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos, de Dodge, Elon Musk, ha criticado al diario Wall Street Journal por publicar lo que ha llamado un artículo deliberadamente falso que afirma que la junta directiva de Tesla está buscando un nuevo CEO. En una publicación en X, Elon Musk ha acusado a la publicación de una grave violación de la ética por ignorar presuntamente una negación previa de esta información por parte de la Junta Directiva de Tesla antes de publicar la historia. La controversia sigue una declaración anterior en la cuenta oficial de Tesla en la que la presidenta de la Junta de la compañía, Robin Delholm, negaba firmemente las informaciones, calificándolas de absolutamente falsas. Más cosas que les contamos. Microsoft ha anunciado que aumenta los precios de venta recomendados para las consolas Xbox y